ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। The responsibilities, I think, for us is to preserve the essence of the original games, which is, you know, ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ, you know, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵੱਲ ਲਾਣਾ, and not to forget our sort of, you know, our heritage and our culture. I heard that people used to come to games to meet people so that their kids can get married into Punjabi families or Sikh families. Is it true? If that was the original intention, there's definitely been some success stories. How many new clubs have erupted? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਕਲੱਬ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। There's a registration, just you ਦੇਖੀਏ, we've got maybe over 400 teams that will be participating in the games. Wow. From all over Australia. A lot of administration is required to that, right? Yeah. More grievances. What is the depth of the transparency in the donations that are coming to the Australian Sikh Games? How you are carrying that? There's traceability on every dollar that goes out, and then from an expenditure point of view, it's the same concept. Anything above $1,000 needs to be approved by the committee at a committee meeting. So there's a lot of transparency within the day-to-day finances. Aiming to raise $1,25,000, $125,000 for the Royal Children's Hospitals Foundation, and this money is going to help sponsor 25 beds in the hospital. Execution really largely depends on adequate funding and volunteers to execute it. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਖੋ-ਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, Okay. and that's also very exciting. In a community organization like Australian Sikh Games, do you think the leadership should be invisible? Personally ਮੇਰਾ view ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। If I'm a leader, then I'm the leader and everyone else has to do what I say. That's what maybe is bringing our community back. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. Why do organizations fail? End of the day, execution risk ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ execution risk ਆ। Sikh Games, do they preserve the Sikh values or they're evolving in a different way? ਅਗਰ religion ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, there'll be live Shabad singing, so this is the first time we are doing it differently as well. And ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ organize ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। Sandeep, is it right the BBRK, who are the winners, will be performing the Shabad? Yes, absolutely. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰਸ ਨੇ for each age category. ਸੋ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 years ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਨਰਸ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। Opening ceremony 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ what to do because it's in the city? Yeah, you're right. So the venue for the games is the State Netball and Hockey Centre. A location is central. CBD, plenty of parking in the CBD. Venue ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ train station ਹੈ। ਅੱਛਾ। Royal Park Station. Okay. ਤੇ ਫਿਰ 2 ਲਾਈਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ trams ਦੀਆਂ, and there's buses. So all forms of transport is available to get to the venue. There'll be special buses? There will be a shuttle bus that will circulate the venue. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੈਮ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੈਮ ਗੇਮਸ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਟ੍ਰੈਮ ਤੇ। Tram is free within the city? Yes, tram is free within the city. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ trams, there's a free tram zone within the grid of the city. It's really easy way of getting around Melbourne. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੇਮਾਂ ਕੇਸੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁਣ ਇੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। As we all knows, Melbourne always standard set ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਐਤਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ you will be surprised ਕਿ there was a $0 budget for Sikh Forum.
but now we gone up to 35,000 to already proven, depend upon whatever we have to need. Essay competition, speech competition, mock parliament as well, quiz competition, poster competition, turban. ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਆ ਫੋਰ ਆਵਰ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। What is the concept of mock parliament? Generally speaking, mock parliament everyone knows, but how you have brought it into Sikh forum, how it is going to function? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ they can depend related to any party anywhere in Australia, but when we will try to do the mock parliament together, so there will be a relation building. So at least in the future when these leaders will end up meeting Canberra or elsewhere, so they already have a connection together. This is about giving them an exposure to understanding broadly how to lead. How to lead. A Sikh child growing up in Australian culture is normally split between the heritage and the homeland. How do you see this generation, the social media dominant generation, is going to acknowledge these kinds of events? Compared to myself, like if I look at my children, they are very much connected by listening to Punjabi music. The social media is there that keeps them intact. My kids, who are a lot younger than Jags, 9 and 4, but they've got a grandfather who's retired and found a love for, you know, Rabab and Durbar. That's the kids will sit there and listen to that, and you know, so that curiosity and the connection I think is very different, which is their connection to Sikhi. Yeah. Friday and Saturday night ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ competition ਭੰਗੜਾ ਔਰ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, plus other cultural performances would be tied in that competition. ਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਹ, ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਭਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੈਲਬਨ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗੇਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਸੋ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗੇਮਸ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ in Sikh philosophy, the concept of seva is very dominant. And keeping that in view, how you carry on whether the inclusivity, leadership, involvement of people, funds, donations, how do you carry these roles? Yeah, it's a very big question. As a committee, that is the function of the committee. So we have to look at every element of the basic requirements ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਇੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ। Yeah. But with the social media these days, we can get everybody involved by getting the message out to them. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੈਟਸ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਦੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ he answered about how different roles are carried. Do you feel that since you started with the games, a event na reh ke, this has become more a responsibility for the committee? Yeah, it's a good question because I think the games in 38 years have evolved, will be the 38th year this year, have evolved from a very small gathering of, you know, a handful of teams with a couple of sports to now probably one of the largest community-based sports events in Australia, if not probably for our community, the world. And the responsibilities, I think, for us is to preserve the essence of the original games, which is, you know, apni community nu ikkathe karna, apni, you know, the bachchiyan nu khel wal lana, and not to forget our sort of, you know, our heritage and our culture. So the really important aspects are obviously the sports element, but then on top of that is also the community aspect of it's not just about coming to the games, it's not about winning, it's about sort of participating, it's about making new friends, it's about meeting other members of our, you know, Sikh community that gathers from all around Australia. So I think it's one of the probably the biggest elements of the games that we've got to ensure we retain. You know, there's been periods where sometimes we forgot over the years where that's become sidelined, but I think we've definitely as a committee. That was my next question. Yes, so I think as a committee, this committee, we've definitely, most of us have participated in, you know, for 10, 15, 20 years, and some of us are for the first time organising the games, but I think trying to bring that essence of the games and retaining that essence of, you know, that community aspect of it. When did you guys start with the Sikh Games? For me, my first games I would have been 14, so probably about 20 years ago. I think we started the same year, 1993. I was a little bit older than you. But yeah, so I've been associated with the games for over 30 years now. Now, which games did you play? I played soccer. I've played hockey always. Do you still carry on the games? Not as a player anymore, but in administration. So I'm part of Oz Punjabi football club. So we got a soccer club. So you do hockey? Yeah, it's still played masters now, but yeah, seniors I'm not fit enough to run around with the younger kids these days. Yeah, I have a lot of questions to ask a committee that has been a part of the games since a long period of time. There's another question. When you were a participant, you win medals. You know, as a young adult, you carry a lot of memories other than medals. Medals are long forgotten, right? What value system evolves in you? Anything that you carried at that time and you still carry? Yeah, you're right. Absolutely. So, you know, there's no prize money in these tournament. Yes, so when you're younger, a medal or a trophy is a really big thing because it's something physical that you can use and put in your mantelpiece, and it's something that reminds you of that particular tournament. Particularly when you win a tournament, like you can say, look, that was the year that we won a particular sport at the Sikh Games, because that was always the pinnacle. No matter which sport it was the pinnacle is to win the Sikh Games. There was a lot of other tournaments, but that was the tournament that you really wanted to win. But as you get older, those things didn't have so much importance.
It was more the friendships that you developed along the way from not just within your own club, but other clubs that you played with. But then the games are now getting so much bigger and becoming more and more competitive. I think they're becoming a little bit more sports oriented in the sense that it's a competition. Yeah. Earlier it was more of social engagements. So this is what I wanted to ask when Udeshpali was talking about, like, certain things were sidelined, but they're coming back. Like, I heard that people used to come to games to meet people so that their kids can get married into Punjabi families or Sikh families. Is it true? If from the stories I've heard, if you go back to the original games, it was one of the reasons why it was brought together. It was one was to get together, a group of Punjabi and Sikhs from Adelaide, and then Melbourne got together because they were looking for, visitors for their kids, and they wanted to keep it within our community. So that's what I've heard from the founders of the games. But if you look around, a lot of my friends that have sort of been going to the games for many years of having probably bumped into or saw their now wives and or husbands at the games playing a sport or vice versa. So I think it's if that was the original intention, there's definitely been some success stories. But it was that was before it became a quite a competitive sports tournament. Whereas now, I think a lot of people train really hard. They spend 6 months. Teams have been training since probably the start of summer for the games. So how many new clubs have erupted? Yeah, it's ever growing. So as the community grows, ਜਿਵੇਂ community ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ club ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ club ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਹੀ ਕਲੱਬ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੱਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ in various sports. So number of sports have increased as the communities got bigger. The number of clubs have also increased. So which is great. That's showing, I guess, progression and growth in our community. So yeah, definitely ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ as a registration, just you this year, we've got maybe over 400 teams that will be participating in the games. Wow. From all over Australia. A lot of administration is required to that, right? Yeah. More grievances. Let me put you a question that I was longing to ask to the person who is carrying with the funds, right? We have a donation-based system. Sponsorship is a very new concept. It is a donation-based system, basically. Earlier the people had different intentions and styles to implement the things. Now people, like social media is dominating, people are looking for processes, not intentions. What is the depth of the transparency in the donations that are coming to the Australian Sikh Games? How you are carrying that? If somebody asks like, oh, we are donating this or we are sponsoring this, how you're using this money? Do we have answers to that? Yeah, sure. So the Games Organising Committee sits as a incorporated entity. So we're a non-for-profit. We have to lodge our accounts every year to the Consumer Affairs Department. So from an audit and accountability perspective, we have to have audited accounts. So every dollar needs to be accounted for. One of the initiatives we've taken as an organising committee this time around is we're trying to remain cashless. So we're trying to, if anyone wants to donate anything, we're trying to do it through bank transfers or credit card payments. So there's traceability on every dollar that goes out. And then from an expenditure point of view, it's the same concept. Anything above $1,000 needs to be approved by the committee at a committee meeting. So there's a lot of transparency within the day-to-day finances. In terms of, if someone is donating as little as $10 to say as much as $100,000, there is accountability of where that money is spent with every decision across the whole committee, not just one or two individuals. It's something that's we have to do as a corporate sort of obligation, but also as more transparency. Around Seva, it's not our funds, it's not the organising committee's funds. The money doesn't belong to any individual or the organisation. It's the community's
donations to us that we have to, spend wisely. So we almost have to think more importantly, as if rather than if it was your own money. You'd probably spend your money more loosely than you would when someone else has, donated it to you. That's good, because transparent process is very important in any community for its inclusivity. That's good. Yeah, and absolutely. And transparency is there with any donations that we're also raising for other initiatives. So as everyone would have heard, we're like to do a pledge of $125,000 to the Royal Children's Hospital. Again, the collection of those funds will be done in a transparent manner. I'll pass it on to Sandeep to provide you more information about the Royal Children's Hospital initiative. Sandeep ji, how do you feel getting involved in this project? It's really rewarding, and so I've been to the Sikh Games in Adelaide and Sydney as well. So I felt like ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ community ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. It's like the largest platform for our Sikh community in Australia. But ਜੋ awareness ਬਾਕੀ wider Australian community 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Sikh Games ਬਾਰੇ. And in general, Sikhs ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ Sikhism ਬਾਰੇ ਵੀ, I feel like there is a need that we make other communities, like the wider Australian community, aware of Sikhs and Sikh Games. So I'm very happy with the initiative that the committee has launched this year at the Sikh Games. So we are aiming to raise $125,000 for the Royal Children's Hospitals Foundation. And this money is going to help sponsor 25 beds in the hospital. That's great. Yeah. And I was just before coming here, I met the team there at Royal Children's Hospital Foundation, and they are very excited for Sikh community to, be part of the fundraising. And they have also offered us the auxiliary status. So we'll be part of their Royal Children's Hospital families. Like there are 60 other organizations that are part of the auxiliary. And it's a really great opportunity for our community to represent ourselves in the auxiliary as well. Do you feel, this question is for all of you, do you feel that the Sikh community has not done enough in doing donations and daan and all? Sometimes I feel, part of community, we need to take certain more steps other than donation also to get recognized or get represented somewhere. Do you feel that this is going to be the milestone to enter other things, or we'll just focus on daan? I think this is a starting point. Obviously, we've got some really great organisations within our community that are doing some great work, right? Just in general community. All sorts of support. When we're seeing the fires, and ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ volunteers ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ help ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ organisations ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, voluntary base ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. But to Sandeep's point, ਜਿਹੜੀ ਇਹ games are now, these are the largest platform we have for our community. But from the games perspective, we haven't had that engagement to give back to the wider community. So ਇਸ ਕਰਕੇ this is also a first time initiative that I think is very important. Because ਉਹ message ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ broader community ਨੂੰ ਤਾਂ community ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, but it's a way of getting more of the community together and to be a part of it. Because the platform is there for all of Australian Sikhs to get on board, right? So this is one way that they can give back. So ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ how do you get everybody involved and community to be a part of the games? This is one way they can be a part of the games. They don't have to be playing sport. They don't have to be giving volunteer time. But other than Svan, these are one way of doing it, and they can feel like they're part of the games. I like your answer that you defined Daswand in a better way than many people, because Daswand is of time, money, a lot of other things. Even I call emotional support also as a Daswand. Yeah, this is good. Our youth is thinking that way, and this is a good way. As we were talking about funds, how you are generating funds? So funding is different avenues on there. Sponsorship is a very important one. Okay, the businesses have a platform to not only promote their business, but again, be able to contribute financially to the games. Government grants is another opportunity. So 3 levels of government: federal, state and local government. Baki for donations on there. So this is individuals.
We're in, look, we don't have the full amount of funds that we need to execute the plan that we've developed, but we are a long way there. But definitely there is still a need for more sponsors to come on board, more donations to come on board. And then there'll be other ways of generating income during the games process, right? So there'll be sale of merchandise as another way of generating funds. The scale of the games it's a $1.5 million budget. So it's not a small event. Facility wise, logistics, cleaning, traffic management, security, waste management. There's a lot of different professional services that we have to engage. And based on the scale of the games, it's nothing cheap. Yeah. So that $1.5 million is going to be reached very quickly. But again, these are games, South Australia games are. So it's not just something Melbourne has to be organising. ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ but it's definitely an opportunity for everybody to contribute financially. Let's imagine and let's assume it's going to happen. Let's positively manifest it that you get more than the required funds. So what are your plans about the surplus funds? Are they going to go towards certain youth enhancing programs, especially for women and girls? Are you thinking about women initiatives anywhere? Yeah, absolutely. So we've got new initiatives. So ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨਾ 17-13 ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਆ with over 8,000 players, over 400 teams. Just the sporting element is very big. ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ women's engagement ਵੱਲੋਂ ਵੀ. Again, Sandeep can give you more information about that exercise. But sort of ਜਿਹੜਾ question ਸੀਗਾ what do we do with surplus funds? The obligation of us as a Melbourne organising committee is to hold some sort of activity every year until the next Melbourne Games. So we already started to think about this. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਵੇਂ initiatives ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ youth ਨੂੰ engage ਕਰਨਾ, women's ਨੂੰ engage ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ all abilities players ਨੂੰ engage ਕਰਨਾ. We're looking to really focus on continuing that. There's some really good initiatives that we also starting for the first time as part of Sikh Connect, which is the Sikh Forum concept that we want to continue year on year as well. So ਗੱਲ ਹੈਗੀ the ability to execute. Execution really largely depends on adequate funding and volunteers to execute it. Yeah, and a good leadership. Yeah, absolutely. The good leadership team. Yeah. So Sandeep ji, would you like to substantiate more on the women initiatives? Yeah, definitely. I think the women engagement is a big focus in the Sikh Games this year. And at every single level, like within the committee, sports, beach, or we have a dedicated program for the women's engagement. And we are calling it Course Rising. And Course Rising, which ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 4 sessions ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ Friday and Saturday ਹੋਣਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਔਰ ਵੀਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੋ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲ ਬੀ ਦ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪਰਟਸ so they'll be there to guide the women and it's gonna be like open conversation and Q&A style. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ women empowerment and women amplify. ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆ ਜੋ ਵਿਮਨ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ go further up like how they do it so ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੋਣਗੇ so it's really good to have those sessions for women and ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਜੋ 4th session ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ definitely it's like Australian Sikh Games ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ elite Sikh women players ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ national level ਦੇ players ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ as a speaker ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ they'll be inspiring for the young girls who are participating in the Sikh Games.
ਐਂਡ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਈਕ ਦ ਵਿਮਨ ਹੂ ਹੈਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦੀ ਵਿਮਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਦ ਵਿਮਨ ਹੂ ਆਰ ਕਰੰਟਲੀ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ I would say it's a really great effort from the committee and all the things that we have planned for women. And even in the sports side, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ female ਖੋ-ਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, Okay. and that's also very exciting. Great. Sandeep ji, these are all things, they're great things actually. Huh? As a woman, I have a question. Do you feel when we say we need equality everywhere, gender equality, and do you think this is a bit discrimination with the males? Why they don't have exhibitions? Why their initiatives are not carried on? Because domestic violence is on both sides. Yes. So don't you think it's a bit discriminatory with women? It's a great question. I think that's the whole point of it. It's like, so we want to cover, if we talk about domestic violence, right? So it's the both male and female need to be educated. Like jida bhi, it doesn't have to be a female who is the victim here. It could be a male who is a victim. ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਆ, how they seek support within community, or what are the channels available for them. So women ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ if they are the victim, they can talk openly within the safe environment. And ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ broadly male and female, but even the women session, they are not just for women, all the male they are welcome. Like ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, participate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, they are more than welcome. It's more like educating the community. I might add to this. I think just the name, the Cause Rising name, you know, when we were brainstorming it in the working group, when we originally, how it all came about was when we're sitting there, we're talking about these different names. What should we call this program? And then this one really resonated with me because there's a chord in everyone's life. You know, for me, I've got a chord that's a mum, a chord that's a wife, a chord that's a sister. So it's not just women-led, it's also for all men in our community who have a chord in their life. And most of us do. We have either one of those three, you know, or a cousin or a grandma. So those are all chords. So that was one of the real nuances in the name when the group came up with it as a Cause Rising. It's obviously it's for our cause, but it's for everyone's cause. So I kind of touching on your question, I think that's sort of really important for you and the community to understand how we came about the whole initiative. Sometimes I feel that, see, my question is not targeted at all men. I feel in a male chauvinistic society, when we talk about women on one side, she said that males are also welcome. Do you think their chauvinism would let them enter those programs and listen that the speakers are talking about what they do wrong? Is it a practical approach? I'm just asking. It just came to my mind that do you think it is a feasible idea? Look, I think the format of the program is not to point fingers. The purpose of the program is to generate awareness and to start dialogue. Very good. Because it is a issue, an issue that we as a collective community have to face. So there needs to be an avenue to start that dialogue. Yeah. And this is what the purpose of this particular focus seminar is going to be. As a leader of the biggest Sikh Games, Melbourne liyan paunda, hana, navੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵੀ. Just tell me, in a community organization like Australian Sikh Games, do you think the leadership should be invisible? Or there is a need of visibility in the community that leaders should be visible? Look, I think this comes down to what your perspective of leadership is. There's lots of books written about leadership and the different thoughts of what it makes a good leader. But
ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਈਪ ਇਵੈਂਟ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਚੁਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਟਰੈਂਥਸ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ leadership has to be visible from that perspective. Good. But not in the sense of it's a title and self-promotion. That's not the purpose. And unfortunately, a lot of people in our community have that perspective. True. That if I'm a leader, then I'm the leader and everyone else has to do what I say. That's what maybe is bringing our community back from developing to the extent we could. Because ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ उर्दू दी कपलत है, कहते हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सो लीडर इज लाइक ही हैज़ टू यूनाइट। बट ਜਦੋਂ ਕੋਈ डिसएग्रीमेंट ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ डिसएग्रीमेंट ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ disagreement is important ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਬਾਈਨਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਅਲਾਈਨਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ it should have no personal agenda, it should be no favoritism involved. The basic requirement should be what is in the best interest of the games. ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ always ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, then we shouldn't take the wrong step. Do you think why the organizations fail? Most of the organizations fail. They come up, they fail, the events are not successful. I mean, these are some of the basic reasons that you pointed out. That's why most of our organizations, Adeshi, they fail. Yeah, look, I mean, I think end of the day, execution risk ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ that we got to make sure we can achieve those requirements. But because it's a committee of the community, like every one of us is representing a club from Melbourne. That's how we got formed. The success of these games comes down to how much support we get from the broader community. Absolutely. Simple as that. Absolutely. It's not, a responsibility on just a few people. As a Sikh, how do you see Sikh Games? Do they preserve the Sikh values or they're evolving in a different way? Like, let's talk about opening ceremonies of Sikh Games, how they are conducted. Do you think we're preserving the value system and the Sikh value system or the cultural system, or we're just creating a new one, or we are evolving out of those things? I think the value system, I think it's unique or different to each one of us and how we what we think is our value system in the Sikh value system. In the games, I think there's a very good sort of structure around what
participations, who can participate, the cultural aspect, the Sikh forum aspect. So there's all different elements of, our belief, and the Sikh belief is represented at the games. And as regards to opening ceremony, how you justify the preservation of Sikh values in the opening ceremony? So we actually got a really new initiative this time. We on the games ceremony. I'm going to let Sandeep sort of talk to it, because she's spearheading the game ceremony efforts. Yep. So we were thinking how to do game ceremony differently, not just have the cultural element there. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ brainstorm ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, we thought about what is opening ceremony about. No, it's about the players who are participating. It's about the clubs who are participating in the games. So with considering that main focal point, like that's our main point. So we gave the game ceremony the theme like celebrating our players. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ players ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ past players ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ sporting legends ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, we are going to remember them. And ਜੋ players ਸਾਡੇ nationally like Australia ਨੂੰ represent ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ India ਨੂੰ internationally represent ਕੀਤਾ ਹੈ, so we are going to recognize them. And on top of that, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ clubs ਨੇ, they put so much effort, like they travel all the way to participate in the games. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ clubs parade ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. It's not going to be by state, it's going to be clubs parade. ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ clubs ਨੂੰ highlight ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਜਿਹੜੇ players ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ we want to bring everyone together in the game ceremony. So this is the thing, like we want to provide a platform where we highlight every single player. ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਗਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਬੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਿੰਗ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਥੀਸ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਕਵਰ ਆਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟ. ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਇਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਸੈਰੇਮਨੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਅਰ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਕਲੱਬ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ. ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਦੇਅਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈਟਰਾ. ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, we want to make game ceremony an integral part of the games, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ. That's a great initiative. Sandeep, is it right the BBRK, who are the winners, will be performing the shabad? Yes, absolutely. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਫॉर ਈਚ ਏਜ ਕੈਟਾਗਰੀ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਨਰਸ ਮਤਲਬ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ. ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ what's going to happen in the opening ceremony. Opening ceremony 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ what to do, because it's in the city. Yeah, you're right. So the venue for the games is the State Netball and Hockey Centre. ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ venue, ਜਿੱਥੇ hockey obviously ਖੇਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ all our indoor sports under one roof. Netball, volleyball, basketball, badminton, Sikh forum, art exhibition, all ability sports. So the women's engagement initiative that we talked about, is ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ venue 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜੀ. It is an A-class facility from a sports perspective. A location is central. CBD, plenty of parking in the CBD. Venue ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ train station ਹੈ. ਅੱਛਾ. Royal Park Station. Okay. ਤੇ ਫਿਰ 2 ਲਾਈਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ trams ਦੀਆਂ. And there's buses. So all forms of transport is available to get to the venue. There'll be special buses? There will be a shuttle bus that will circulate the venue, because ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੌਕਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਵਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੀਸਿੰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ. So the pedestrians, the crowd, the spectators, they can all easily move from one sport to another. But main focus upon ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ is to come by transport.
Okay. Parking is limited in the area. But the thing is, there is no venue, no matter where in Australia, that can cater for the size of our games. So parking ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੇਮਾਂ ਕੇਸੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁਣ ਐਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, you cannot hold the whole games in our location, we're just not big enough for it. So CBD location ਦੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, plenty of accommodation options, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਗੇਮ ਸੈਰੇਮਨੀ ਉੱਥੇ ਵੈਨਿਊ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਕੀ ਪਿੱਚ ਤੇ, ਮੇਨ ਹਾਕੀ ਪਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ we just leave the car at home and catch a train. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੈਮ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੈਮ ਗੇਮਸ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਟ੍ਰੈਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਬਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 2 ਟ੍ਰੈਮ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਵਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੌਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਪਰੇਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰੂਗੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਔਰ ਗੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, if you can look at central locations along tram lines and this train line, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ it'll make your commute very simple and easy, in and out. As we said, we acknowledge there's a car parking is limited, but there's plenty of car parking, as Jack said, in the city, paid parking, or even better if you just catch a train or a tram straight into the location. That's probably how most of us be making our ways in and out. It's very easy and convenient. And one of the things, again, for the interstate travellers is public transport in Victoria as of this year is free for anyone under the age of 18. And if you've got a seniors card, it's also discounted quite heavily as well. So encourage That's everyone. great information. Yeah, it's very important, especially for interstate travellers who might not be aware of that information. Bachche can travel free on our public transport here. And also tram is free within the city. Yes, tram is free within the city. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ trams, there's a free tram zone within the grid of the city. It's really easy way of getting around Melbourne. And it's, every venue, as Jag was saying before, every venue has its limitations. But I think we've probably found a venue that not only caters for all our sports under one sort of venue or umbrella venue, which is probably a 10-minute walk from one end to the other in all directions, but it's also very centrally located. The city's 25 minutes from the airport. The venue's 10 minutes from the city. It's we've got the kind support of the City of Melbourne, whose precinct we fall under, the council. They have been very supportive and encouraging the use of public transport. So That's great piece of information. ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੰਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਈ ਲੋਜਿਸਟਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਐਸਟੀਮੇਟ ਐਤਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਣੇ 150,000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਮੀਲ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ 3 ਲੱਖ ਮੀਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂਜੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਨੋਨ ਫੂਡ ਦੋਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਮੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਦ ਫੁੱਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਗਰਾਊਂਡਸ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਲੰਗਰ। There'll be ਲੰਗਰ on both sides. And center ਦੇ ਵਿੱਚ other options. So once you get to the venue, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਗੀ। So you can spend your whole day there and have a wonderful time. ਰਾਈਟ। ਲੰਗਰ ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਲੰਗਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਆਰ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਦਾਨ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਟ ਆ, ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨਸ, not individual heroism. Did you face any challenges as the leader of this management committee while making decisions about Sikh Forum or other things? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ any of our activities ਜਾਂ elements of the games, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੀਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੇਮਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੇਟੀ ਦੈਨ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ decide on the proposal. So you as a Melbourne committee, you are as talking the games organising committee for the Melbourne, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ? ਨਹੀਂ, I think because it's a community event, structure ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਚੈਲੰਜਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ we have like a 20-member committee, so it takes a lot of decision making process to finalize the position you want to take. ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ I don't think you can adjust. Fortunately, ਸਾਡੀ committee is working really well together. It's a good, diverse group with lots of different views and opinions, which means that ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ decision ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ lot of variety of ideas present ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. So you've looked at lots of options before you conclude with the final decision, which is quite important. Diverse ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? Yeah. How many times did you cringe during this entire phase? Because now, by the end of January, you might have witnessed so many things. Did you cringe? Again, it's a personality thing, man. I don't know what your view is, but I don't even know what the word cringe means. I think because Jag has alluded to this before, like the committee is designed, or the way the structure works is it's a member from each club
almost. There's 22 clubs or 21 clubs are represented in the committee. So you're working with people that you may not have worked with before, you may not naturally work with, but you're doing it because it's the seva to the community. Like it is. So you find you have to find and keep reminding yourself what's the common goal, what's the end goal, which is delivering, arguably what we think is going to be the best games ever, the biggest games ever. So that kind of becomes your priority, your North Star, as if you've heard the concept of the North Star. That's our North Star, is just to, deliver the best games. There's many moments across almost every individual event, position, decisions where you have robust conversations and differing opinions, but then you'll come back to what are we delivering, and what's the outcome that we want to give to every priority given to the players, the participants, the spectators. That kind of brings the cringe moments are worth it. So the seva concept of the community event is abstaining you guys from cringing. It's just like many times you want to give up, like, I don't want to do it, what's happening, like, I don't care. It doesn't come because I like his answer. Yeah, the community involvement and the seva and the Sikh philosophy that guides. I'm actually overwhelmed at some of your answers. Some of you just came here as a teenager, some were born and brought up here. And the way you guys speak Punjabi and you carry the cultural value system and Sikh philosophy, this is eye-opening for many who will be listening. Those who are born in Punjab, they don't know that much the way you have projected. I'm greatly obliged actually to hear this kind of conversation from you guys when we talk about value system. Jekpa ji, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, for me personally, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ that stuck with me for since then। ਤਾਂ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਣੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਗਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ it's important part of the games because not everyone can read it, not everyone can write it, but we should be all able to, I think, as an eventual objective. So ਤਾਂ ਹੀ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ because that connects us to our community. ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ? ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵਿਦ third, fourth generation ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ, some even 5, 6 generations। ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ they still try and connect with the language, with the culture, but that's where the responsibility is there for, I guess, us now who are really the seniors of our community to somehow make sure that we continue that, because ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, it's difficult to retain that connection. It's very difficult, particularly ਖਾਸ ਕਰਕੇ in a multicultural society like here, right? Our kids are exposed to all cultures and all activities, right? So it's very hard to ring fence them to just our community. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆ, right? So if we're teaching the basic principles correctly, then it really doesn't matter, I feel. It's my personal view about how rigorously you are following the religion or the language. They're so important. We try to retain them as much as we can. But if we can
maintain those basic principles, because ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਸਪੈਕਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਈ, ਹਾਊ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਫਰਦਰ। ਮੇਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੰਸਰਨਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ how you guys have retained those systems inside you in spite of having so many distractions all around. I'm very happy. ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ God is one, everyone is equal, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। I'm glad, ਹੈ ਨਾ। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, है ना। I'm it is imbibed in you. ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। How Sikh forum is progressing, how it is doing this year? Yeah, look, Sikh Forum is a very important element of the games. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਬੇਸਿਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਈਡਰ ਬਰੋਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, the audiences or the participation, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, there are many new things that have been added, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਵੀ ਗੋਨ ਬੈਕ, ਵੀ ਸੋ ਕਿ ਈਵੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ ਗੇਮਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸਮਹਾਓ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋਜ਼, ਮੈਲਬਰਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। So it was more about reinventing where we lacking, because ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, so there must be a bare minimum mutual consent somewhere apart from that many differences with the different organizations. So he auto initiative ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ eventually to start with we get together with I think more than 25 organization all over Australia. And then we ask everyone to prepare their mission statement. After that ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ mission statement combine ਕਰਕੇ, so we end up with one bare minimum mission statement, and focus was kids. And then now because everyone is happy and they don't have differences and they have a common platform and they agree to something, and now they're progressing that way. So that was a good thing, collectiveness which we started. And we want this thing should, with ਮਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਐਤਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਟੇਕ ਮਿਨਟਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ $0 ਬਜਟ ਫॉर ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ, but now we gone up to 35,000 to already prove and depend upon whatever we have to need. So financially it's pretty solid, and we try to bring so many new things like age with the kids start with the 3-year-old as well, all the way up to 100 I will say can participate.
different categories ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ age group and different categories they have different participation they can do ਜਿੱਦਾਂ essay competition, speech competition, even mock parliament as well, quiz competition and poster presentation, poster competition, turban, ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਆ ਫॉर आवर ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੁੱਕ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ properly, so why not we trying to obviously we trying to do things and we trying to do many things and we might get fail with few as well but even 0.01% growth is growth and we are establishing a platform and future ਦੇ ਵਿੱਚ more productively around but there is something and they will take from there they will make it more efficient. Sikh Forum ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ topics ਹੁੰਦੇ ਆ there are many topics that every committee decides every year. What extra efforts have been put in the selection of the topics so that we have more constructive discussions in the Sikh Forum? Because the need of the day is we need to connect the new generation to our roots. So what new has been added? What's new in the Sikh Open Forum? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸੋ ਐਤਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ there's 6 broad topics and they're touching on various elements that our community faces from it might be youth related, it might be spiritually based, it might be based on safety in the home. So very general topics but very relevant to the local community. So we are open to people coming and talking about those topics. So how long the Sikh Forum will operate during the games? It's on one day. How many hours? Saturday 10 o'clock start and 4 o'clock finish. That's quite a big amount of but time. many of the activities like mock parliament and other things will finish before even the game starts and we will acknowledge those things during the games like participation trophies because we don't want to conduct everything there like it will be too messy so few things will start early for sure. So what is the concept of mock parliament? Generally speaking, mock parliament everyone knows, but how you have brought it into Sikh Forum, how it is going to function? As we do know ji like leadership is like ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਬਥੇਰੇ ਆ ਹੈ ਨਾ and but we want to make sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ if anyone have that interest particularly to become a politician and it doesn't really matter which the party they right now they already belong to but mock parliament the concept ਇਹ ਹੈ ਕਿ we conducting this event all over Australia. So ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ they can depend related to any party anywhere in Australia but when we will try to do the mock parliament together so there will be a relation building. So at least in the future when these leaders will end up meeting Canberra or elsewhere so they already have a connection together. It's not like they will like ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ opponent ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ so if there is a bonding within them it will help to ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ lift ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ so relation bonding will be there and obviously once we're gonna do with mock parliament ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ they will get interaction with the leaders and then eventually what kind of leaders? ਜਿਹੜੇ already politics involved ਹੈਗੇ ਆ And the Punjabis? Yes, Sikh community leaders. So we'll ask them to, but obviously because as it's a community games and we are not favorable to any party at all. Like it's kids
anyway in Australia, all the kids, they have their own vibes, they have their own understandings, and they have their own vision as well. And khule khate jidhan nu dil karda ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ. Maybe simplify the answer, because I think for our community to grow and be successful, particularly in a multicultural community, it's important that we develop leaders from our community. So ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਪਾ ਆਇਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ maybe that way thinking ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, they want to be in leadership and not necessarily political leadership, right? This is about giving them an exposure to understanding broadly how to lead. So that's why I think this mock parliament concept is really great. We do need leaders in our community. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ. So it won't be long until we start seeing them here, but we need to make sure our youth is ready for it. So guidance ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ senior leader ਜਿਹੜੇ community ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ guidance ਮਿਲੂਗੀ, but even through the different platforms that are here in I guess the political spheres of Australian politics is quite important. I think, and also more broadly, I think what that also gives exposure to is representation. And I think that's what sometimes is lacking for young kids and youth is, they aspire to see someone of our faith or our appearance in a position of, responsibility, be it political, be it corporate world, be it any other aspect. And that's exposure to representation of someone that looks like me or that someone that speaks like me. That's also, I think, the concept of capturing that and showing them what is possible. The identity crisis that we face mostly Right now, in these days, especially in Australia, the things are happening. So it's very important that our community kids can represent our, requirements or our faith, I will say, or our, vision. they can give a voice and face to our thoughts. Yeah. That's good. As we are talking about leadership, a Sikh child growing up in Australian culture is normally split between the heritage and the homeland. So, see, you guys have faced that too at some point of time, that split. How do you see this generation, the social media dominant generation, is going to acknowledge these kinds of events? Do you see any excitement? Do you feel that the split that you faced is the same split they are facing, or they don't care, or they have a different notion towards it? Again, it's a personal journey for the children depending on the environment they're in, Hannah. So, Hanji, you're living in Australia, you're not living in Punjab. So you have to assimilate with the local customs as well. We can't be so focused or strictly saying that, we have to maintain just our culture. We have to be aware of other cultures. But at the same time, it's our responsibility to protect our cultures and make sure we continue to pass them on from generation to generation. I think our kids, compared to myself, like if I look at my children, they are very much connected by listening to Punjabi music. The social media is there that keeps them intact with what's happening in Punjab or with the culture, whether it's the music or whether it's the movies. That's how they're learning maybe the language a bit more as well. So definitely an advantage है कि social media which we did not have. We were just open to our family environment and whenever we went back to visit. Yeah, that's true. That's really great, Paji, that kids are connected. Yeah, I think I've got a similar sort of example where my kids, who are a lot younger than Jags, 9 and 4, but they've got a grandfather who's retired and found a love for rhubarb and dilruba. That's, the kids will sit there and listen to that, and so that curiosity and the connection, I think, is very different, which is their connection to Sikhi. Yeah, true. The environment, the surroundings affect. So, as far as Sikh Forum is concerned,
I think the concepts are clear, but do you want to add any piece of information that you think is left and that should reach the wider Sikh community? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਣ ਸੋ australiansikhforum.com.au ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ASGMEL 2026 ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਰ ਕਿਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਸਮਵਨ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦੈਮ so they can be part of this once the games are going to held in Melbourne. So that's a big seva from your side, Ji. Anything new? So cultural again is a very large component of the games. Cultural it's a really wonderful avenue for our community's talent, right? To come on stage and share it with everybody, whether it's singing, whether it's dancing, whether it's speeches. So ਐਤਕੀ cultural ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ open stage ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ will be available for everybody to experience. But ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ we also have what we call cultural nights. So Friday and Saturday night ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ competition ਭੰਗੜਾ ਔਰ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ. Plus other cultural performances would be tied in that competition. So ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਭੰਗੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ there is a great venue as well and great opportunity for our kids and seniors to participate and show their talent. So ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਔਰ ਨੰਬਰਸ ਬਦਲਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ sometimes if we let the things like even Sikh Forum as well once they know something is serious happening then ਉਹਦੇ ਲਈ training ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ practice involvement engagement even with the whole community because they want to win they will do more extra training they will go one more mile eventually they will connect more they will go more thoroughly because they want to win so and they will reinvent within their groups wherever they are doing so lots of positivity. ਕਿਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟਸ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੰਗੜਾ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲੱਬਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਟਸ ਦ ਫੋਰਮੈਟ ਫॉर ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟ that will work the best we what does the public want to see so overwhelmingly ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ competition would be the best competition ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ they do want to see competition and the beauty about this is going to be competition at a national level because it's the Australian Sikh Games so from that perspective if we run the format well we market it properly it is a ticketed event so hopefully we can get the crowds to come and watch it. Yes. Yeah. So the mission can be accomplished. You feel with the competition element. I hope so. Yeah. The cultural part. I have a question. This is a very collective question. Anyone can step in. In Sikh Games, there's physical excellence that we are aiming at, like what players want to achieve. Do you think
as the name is Sikh Games, do you think there will be a spiritual aspect also? I'm not talking about Melbourne Games. I'm just asking you because you guys have been involved since 1992. Do you think there is spiritual growth while participating in Sikh Games, or it's just we are aiming at physical excellence? Do you feel spiritual connections while attending Sikh Games as participants? I think the spiritual element gets created by the atmosphere. So ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਠੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, and you sort of walking through with the ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਬ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ that's my personal feeling. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਆ then obviously then it's just the game. Okay. ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਹ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਏਕਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੇਮਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗੀ ਆ ਐਫਰਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਈ ਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਿਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਦੈਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜੋੜਿਆ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਲੁੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਸਪੈਕਟ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? if you have to take, then drugs will be the thing, I will say, like unfortunately ਹੁੰਦੇ someone ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੇ, but we don't know, we try to do the testings, ਆਪਾਂ random testing ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਰੈਂਡਮ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, but you have to continue with doing the things, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, 4, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਕਵਿਲ ਪ੍ਰਸਿੰਕਟ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਲਬਰਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੇਮਸ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨ 1992 ਤੋਂ 92-93 ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮਸ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।